Good evening, guys. We'll start with yesterday's topic, that is about the communication. We stopped over here, so we'll continue with the next slide. Posting warnings. This is also a part of communication, where posting of signs in conspicuous locations containing warning or cautions in the area. Now, conspicuous locations are some of the important locations, such as your canteens, conspicuous locations, your work areas or other areas where you can notify them. Warning about the areas, that is important. Signs must meet the requirements of the occupational health safety regulations. Now, can anyone guess what is the standard format for posting a sign? Sir. Yes. Put down Guys, please mute your mics. ఇక్కడ నిన్న కమ్యూనికేషన్ మన చాప్టర్ కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. ఈ కమ్యూనికేషన్ చాప్టర్ లో నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ మెథడ్ ఏంటంటే పోస్టింగ్ ఆఫ్ వార్నింగ్ సైన్స్. ఈ వార్నింగ్ సైన్స్ ఎక్కడంటే ఇంపార్టెంట్ లొకేషన్స్ ఉంటాయో అక్కడ మనం పోస్ట్ చేస్తాం. ఆ సైన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ స్టాండర్డ్స్ ఏముంటుందో లేదా రెగ్యులేషన్స్ ఏముంటుందో దాని ప్రకారం మాత్రమే మనం చేయాలి. సో దీనికి కూడా ఐఎస్ కోడ్ ఉంది, ఇండియన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఒకటి ఉంది, ఐఎస్ఓ ఫార్మాట్ కూడా ఉంది. దాని ప్రకారం మనం ఏంటంటే పోస్టర్స్ లేదా మనం సైన్స్ డిజైన్ చేస్తాం. సో ఆల్ దీస్ ఆల్సో స్టాండర్డ్స్ ఆర్ అవైలబుల్ యాజ్ పర్ ఐఎస్ఓ. You can check out, and as per that ISO you can design your warning signs. Then posting the warning signs, single page which may be circulated at the workplace or posted on a bulletin board. Now here the thing is, this warning sign can be as what you call as a poster, or it can be circulated by email or WhatsApp group, or also it can be posted in important place. One such important place is your canteen or notice board in the offices of the management, or it can be the worker space of the workers. Usually describe how the accident happened and how to avoid them in a similar manner. So this is what it should contain. There should be circulated to the relevant workplaces in the department. As I have told, it should be communicated with the head of the departments, the workers, the rest places where they are resting, the canteens. Then you have your notice boards. All these are conspicuous locations where you can post your warning signs. So warning signs ఏంటంటే ఒక ఇది సింగిల్ పేజ్ లో ఉండొచ్చు, లేదా మల్టిపుల్ పేజ్ లో ఉండొచ్చు, లేదా మనం ఇదేంటంటే పోస్టర్ గా డిజైన్ చేసి పెట్టవచ్చు, లేదంటే ఒక బులెటిన్ గా మనం నోటీస్ బోర్డు లో పెట్టవచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ ఏమైనా మనం మెసేజ్ పెడుతున్నాము అంటే ఆ మెసేజ్ లో క్లియర్ కట్ మనం ఏం అనుకుంటున్నాము అనేది క్లియర్ కట్ గా ఉండాలి. మరీ డీటెయిల్ గా కాకుండా ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ ఏముందో అట్లా ఆ మెసేజ్ మాత్రమే దాంట్లో పెట్టాలి. తర్వాత ఈ ఎక్కడెక్కడ మనం పెట్టొచ్చు, ఒకటి వర్క్ ప్లేస్ ఎక్కడైతే మనం పనిచేస్తున్నామో అక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మిగతా మెసేజ్ ఎక్కడ పెట్టవచ్చు అంటే ఎక్కడైతే సాధారణ గ్రూప్స్ గ్యాదరింగ్ అవుతాయి, గ్యాదరింగ్ ప్లేసెస్ సాధారణంగా ఎక్కడ రెస్ట్ రూమ్స్ ఉన్నాయి, క్యాంటీన్స్ ఉన్నాయి, తర్వాత ఆఫీసెస్ ఉన్నాయి, నోటీస్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి, అట్లాంటి ప్లేసెస్ దగ్గర మనం ఏం చేస్తాం అంటే వార్నింగ్ సైన్స్ అనేది పెడతాం. Now, safe work procedures. This is also one of the important method of communication. Safe work procedures are developed
by the production department. That is usually your my method statement or whatever you call SOP or whatever it is for here for hazardous and or the critical task. Now it depends upon the company whether and the management whether you need to develop SOP for almost all the tasks that is required or only for the critical and hazardous jobs. So that depends upon the company. For example, you can have a workplace confined space entry program, or you can have a lotto program for the maintenance work. Now, whatever it is, it has to be have a complete detail of the procedure that is to be adopted by your teammates. Then written procedure document should be compulsorily prepared by the supervisors, engineers, or relevant production group. సో ఇక్కడ ఏంటంటే వర్క్ ప్రొసీజర్ కూడా ఒక కమ్యూనికేషన్ మెథడ్. దీంట్లో సేఫ్ వర్క్ ప్రొసీజర్స్ అనేది SOP కానీ మెథడ్ స్టేట్మెంట్స్ కానీ అంటాం. ఇదేంటంటే సాధారణంగా హ్యాజర్డస్ జాబ్స్ కానీ క్రిటికల్ జాబ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో దానికి మనం డెవలప్ చేస్తాం. అయితే ఇది కంపెనీ టు కంపెనీ, మేనేజ్మెంట్ టు మేనేజ్మెంట్ అనేది మారుతుంది. ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు కొన్ని మేనేజ్మెంట్స్ ఏమంటదంటే మీరు ప్రతి టాస్క్ కి ఒక SOP డెవలప్ చేయండి. సాధారణంగా ఫార్మాస్యూటికల్ లో పనిచేసే వాళ్ళకి బాగా ఇది ఐడియా ఉంటది. కొన్ని కంపెనీస్ ఏముంటదంటే ఓన్లీ హెజిటేస్ క్రిటికల్ జాబ్స్ ఏవైతే లిస్టెడ్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఇస్తారో ఆ వాటికి మాత్రమే వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు. మిగతా ఏంటంటే జనరిక్ ప్రొసీజర్స్ ఏమున్నాయో అది ఫాలో అవుతారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కన్ఫైన్డ్ స్పేస్ చాలా క్రిటికల్ గా జాబ్ కాబట్టి, హెజిటేస్ జాబ్ కాబట్టి అక్కడే మనం చేయొచ్చు. రెండోది మెయింటెనెన్స్ జాబ్ లో మనం లోటో ప్రొసీజర్స్ మనం ఏదైనా SOPs డెవలప్ చేయాలంటే చేయొచ్చు. అట్లానే రిటర్న్ ప్రొసీజర్స్ మనం డెవలప్ చేయాలి. ఈ రిటర్న్ ప్రొసీజర్స్ లో కూడా ఎవరైతే ఆ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఇంజనీర్స్ కానీ సూపర్వైజర్స్ కానీ ఉంటారో అక్కడ వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారు ఇది. అయితే సేఫ్టీ పర్సన్ ఏంటంటే ఇన్పుట్స్ ఏమైనా సేఫ్టీ రిక్వైర్డ్ ఇన్పుట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే వాడు ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తాడు. సో హియర్ ఇన్ డెవలపింగ్ ఆఫ్ ద సేఫ్ వర్కింగ్ ప్రొసీజర్, దిస్ ఈస్ ద సేఫ్టీ పర్సన్ కెన్ గివ్ హిస్ ఇన్పుట్స్ యాజ్ అండ్ రిక్వైర్డ్ for any what you call hazardous or control measures that is to be written into the SOP. Now, departmental OSH program, this outlines the departmental occupational health program. Now, if you have an organization where different departments are involved, then each department can have their own OSH program relevant to the production part, apart from the general OSH program of the company. సో ఇక్కడ ఏంటి డిపార్ట్మెంటల్ OSH ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే సపోజ్ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ ఉందనుకోండి, ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ చేస్తున్నాయి అనుకోండి, ఆ డిపార్ట్మెంట్ కి సూటబుల్ ఏ అయితే ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ అండ్ సేఫ్టీ ప్రోగ్రామ్ ఇండివిజువల్ గా వాళ్ళు డెవలప్ చేయొచ్చు వాళ్ళకి రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం. అంటే ఈ మెయిన్ కంపెనీ OSH ఓవరాల్ ప్రోగ్రామ్ కాకుండా వాళ్ళు ఇండివిజువల్ కూడా వాళ్ళు డెవలప్ చేయొచ్చు. సో దాని కూడా ఏంటంటే ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో OSH ప్రోగ్రామ్ ఉందంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఏంటి రిక్వైర్మెంట్ అనేది తెలుస్తుంది. సో బై డెవలపింగ్ దిస్ OSH ప్రోగ్రామ్ పర్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్ గివ్స్ ఎ క్లియర్ కట్ మెసేజ్ టు ఆల్ ద టీమ్మేట్స్ what their roles and duties are over here. So this is also an important part of communicating within the group. Then workplace material hazardous material information system, or you can say MIS. This MIS contains the what you call, it is associated with the MSDS or SDS. Now here, when you have the chemical industries, the chemicals that is being used for the production, almost all the chemicals has the what you call the labels on that indicating the complete details of the contents and the precautions. Apart from that, if you want to have complete details, boss, please mute your mics. So apart from this, if you want to have complete knowledge about the chemicals that is involved, then you can go for MSDS, wherein it has the complete information that contains 16 sections. Each section will give you different what you call information about the chemical. ఇక్కడ వర్క్ ప్లేస్ హ్యాజిటస్ మెటీరియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్ ఏంటంటే
ఇక్కడ ప్రతి కెమికల్ మనం వాడే కెమికల్ కి సాధారణంగా లేబుల్స్ అని ఉంటది. ఆ లేబుల్స్ ప్రకారం మనకి ఏంటంటే ఆ కెమికల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మనం డ్రా చేయొచ్చు. కానీ కంప్లీట్ డీటెయిల్ గా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ కెమికల్ కోసం కావాలంటే డెఫినెట్ గా ఎంఎస్డిఎస్ లేదా ఎస్డిఎస్ మనం రిఫర్ చేయాలి. ఈ ఎంఎస్డిఎస్ కానీ ఎస్డిఎస్ లోగా 16 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఈ 16 సెక్షన్స్ లో ప్రతి సెక్షన్ మనకి డిఫరెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఆ కెమికల్ కోసం ఇస్తుంది. సో అట్లా మనం ఏంటంటే ఆ కెమికల్ కోసం తెలుసుకొని హెజర్డ్స్ ఏమున్నాయో అవి గుర్తించి మనం వర్క్ ఫోర్స్ ఎవరైతే మన టీమ్మేట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళతో మనం కమ్యూనికేట్ అనేది చేయొచ్చు. సో ఇట్లాగా కమ్యూనికేషన్ ప్రొసీజర్ అనేది మనం డెవలప్ చేయొచ్చు. సో బై దిస్ ఎస్డిఎస్ ఆర్ ఎంఎస్డిఎస్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ is a very good information giving document that can be used to identify different types of what you call hazards, and it can be communicated with the groups that are working with you. So here MSDS must be current, meaning having a printing date in with the past 3 years. This means, as I have showed, MSDS and SDS is in one of my class. In that, I had shown you one chemical that was downloaded, complete 16 sections I had shown, and the date of issue. Now, this should be a relevant current date, not at least past 3 years. If it is more than past 3 years, that means that the MSDS is invalid. So you should look for the current version of that particular chemical. Then proper communication necessary to provide all the workers to know how safe to handle, use, storage, and dispose of specific hazardous chemicals. Now, this particular section for safe handling, use, store, dispose of chemicals is found clearly in your MSDS document. So by that you can use it for your risk assessment and control measures. Shivakumar garu, please mute your mic. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంఎస్డిఎస్ మనం ఎప్పుడైనా వాడుతున్నాం అనుకోండి, ఆ ఎంఎస్డిఎస్ కరెంట్ వర్షనే మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అది గత 3 సంవత్సరాలు వ్యాలిడిటీ మాత్రమే యాక్సెప్టబుల్. అంటే 3 సంవత్సరాల కన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి ఓల్డ్, అది వ్యాలిడ్ కాదు. సో మీకు నేను ఒక క్లాస్ లో ఎస్డిఎస్ డౌన్లోడ్ చేసి 16 సెక్షన్స్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. దాంట్లో ఫస్ట్ సెక్షన్ లోని మీకు జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లోని మీ కరెంట్ వర్షన్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఇష్యూ అయింది, ఇప్పుడు కరెంట్ వర్షన్ ఎప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏ కంపెనీ డెవలప్ చేసింది, అదంతా డీటెయిల్స్ మీకు డిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. సో ఎంఎస్డిఎస్ కానీ ఎస్డిఎస్ మీరు ఎప్పుడైనా డౌన్లోడ్ చేసినట్టయితే కరెంట్ వర్షన్ మాత్రమే వ్యాలిడ్. ఒకవేళ ఓల్డ్ వర్షన్స్ యూజ్ చేస్తున్నారంటే అది ఇన్వాలిడ్, అది అవుట్డేటెడ్. కాబట్టి అవి రీప్లేస్ చేయండి. మీరు హార్డ్ కాపీ అవనండి, సాఫ్ట్ కాపీ అవనండి, మీ ఇష్టం ఎట్లాగా మీరు మెయింటైన్ చేస్తారంటే, ఎందుకంటే ఐఎస్ఓ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇస్తుంది కాబట్టి. సో అది మీరు ఎట్లా మెయింటైన్ చేసినా లేటెస్ట్ వర్షన్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే మీరు యూజ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2024 ఉందనుకోండి, మాక్సిమం 2021 నుండి మీరు యూజ్ చేయొచ్చు. దానికన్నా పాతదైతే అది ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. రెండోది ఏంటంటే ఈ ఎంఎస్డిఎస్ ద్వారా మనం ఆ పర్టికులర్ కెమికల్ కి హ్యాజర్డ్స్ ఏమున్నది అనేది మనం క్లియర్ కట్ గా మన టీమ్మేట్స్ తో మనం కమ్యూనికేట్ చేయవచ్చు. ఈ ఎంఎస్డిఎస్ ద్వారా మనకి ఆ కెమికల్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి, యూజ్ చేయాలి, స్టోర్ చేయాలి, లేదా ఆ ఎంటీ కంటైనర్స్ కానీ స్పిల్స్ కానీ ఏమైనా అయినట్టయితే మనం ఏ చర్యలు తీసుకోవాలనేది క్లియర్ కట్ గా మనకి ఎంఎస్డిఎస్ ద్వారా మనకి తెలుస్తుంది. Then tool and equipment manuals. This is also a very important thing for safety person. If you remember one of my class that I was discussing about safe lifting procedures, wherein I was discussing about the cranes. In that I told that the manual of the crane has to be in the operator's cabin, and that is one of the important requirement for any crane operator to produce whenever it is to be checked.
So that also gives an important information to the safety person about the equipment or the tools that is to be used. So contain information, what does this manual contains? It contains the information about the precautions to be taken when a particular tools or equipment is being used. Now here what we do is whenever we get a new equipment, it is mandatory that safety person takes up the manual. In that you have safety what you call chapter in almost all the equipment manuals. You can just go through that to identify what is the safe method of using that equipment. If for other thing you can use it for like risk assessment also and control measures if we have gone through the manuals. Then it also contains information regarding preventive and schedule maintenance supposed to be done for that particular equipment. Now here very good example is whenever we buy two-wheelers or four-wheelers, we are given a manual. In that manual, if you see, the schedule of the maintenance is given. Now in that maintenance, you can see the run time, which have the kilometers versus the months. So whichever is earlier, he tells to go for maintenance and he gives the complete schedule for the year. Now same thing is applicable for most of the equipment that is being bought to the industry. సో ఇక్కడ ఏంటంటే రెండు 10th పాయింట్ టూల్స్ ఎక్విప్మెంట్ మాన్యువల్స్ మనం సేఫ్టీ పర్సన్ ఏంటంటే రీడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే మీకు క్రేన్ లిఫ్టింగ్ మెథడ్స్ లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు క్రేన్ ఆపరేటర్ క్యాబిన్ లో కంపల్సరీ ఆ క్రేన్ యొక్క మాన్యువల్ ఉండాలి, ఇంగ్లీష్ లో ఉండాలని చెప్పాను. దాని ద్వారా ఏంటంటే మనకి ఏమైనా కొత్త క్రేన్ కానీ వచ్చిందంటే ఆ మాన్యువల్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ అని రాస్తాడు. ఆ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఏమున్నదని మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఆ మాన్యువల్ ద్వారా మనం తెలుసుకోవచ్చు. రెండోది ఏంటంటే అది ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, మెయింటెనెన్స్ షెడ్యూల్స్ ఏంటి అనేది మనకు కూడా దాంట్లో నుండి మనకి తెలుస్తుంది. ఇంకా ఏంటంటే హెజర్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే మనం దాని ద్వారా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు, రిస్క్ అసెస్మెంట్లు యూజ్ చేయొచ్చు. తర్వాత ఇవి ఏంటంటే ఆ సేఫ్ వర్కింగ్ మెథడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే అవి మనం నోట్ చేసుకొని టూల్ బాక్స్ ద్వారా మనం మన టీమ్ తో డిస్కస్ చేయొచ్చు. Then safety posters, all of you must be well aware. That is, I don't know how many of you are using these safety posters in your industry, but this is a very good method of communicating and to the workforce and passing on the information by large to the masses. Now, posted at a workplace increases the general safety awareness. This may be what you call a very good tool. I have always used these particular posters in all of my projects. And variety of posters are available on the topics for health and safety environment that you can either purchase or you can download, get it printed by on the flexes and go for issuing in your workplace. సో ఇక్కడ ఏంటంటే సేఫ్టీ పోస్టర్స్ సర్వసాధారణంగా మన వర్క్ ప్లేస్ కి మనం మెసేజ్ మాస్ గా కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకోండి, సేఫ్టీ పోస్టర్స్ అనేది చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది. సో ఏ టాస్క్స్ ఉన్నాయో ఆ టాస్క్ రిలేటెడ్ సేఫ్టీ పోస్టర్స్ అనేది అవైలబుల్ ఉంది. అది మీరు డౌన్లోడ్ చేయొచ్చు లేదా పర్చేస్ చేయొచ్చు, ఫ్లెక్సెస్ మీద ప్రింట్ చేసి మీరు పెట్టొచ్చు. నా ప్రాజెక్ట్స్ లో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో నేను ఈ పద్ధతి మీద యూజ్ చేస్తాను. ఏ సపోజ్ వర్క్ ఎట్ హైట్ ఉంది అనుకోండి, దాని రిలేటెడ్ ఏమైనా పోస్టర్స్ ఉన్నాయంటే అవి యూజ్ చేస్తాను, లేదా పీపీఈస్ ఉంటే పీపీఈస్ రిలేటెడ్ ఏమైనా పోస్టర్స్ ఉన్నాయంటే ప్రింట్ చేసి పెడతాం. సో బై దిస్ యూ కెన్ కమ్యూనికేట్. ఐ హావ్ ఆల్వేస్ యూజ్ వాట్ యు కాల్ జాబ్ రిలేటెడ్ posters during the construction projects. Example for this is work at height, maybe for PPs, excavation, whatever, or maintenance, use of equipment and other things. You can download, get it printed and use as a communication medium. Then news letters. This is also a very good method of communicating to the people. So in this newsletter, provide the discussion about particular safety issues that may arise. Now this may be related to your incident, near miss,
or it can be precautions that is to be followed by the workforce relating to your work, what you call work, or it can be towards your equipment or any other thing. So here this newsletter either we go for printing and put in conspicuous places such as your notice board. It can be your canteens, department offices. It can be rest places, etc. So depending upon the gathering, wherever the people gather, you can just print and post at such places. సో ఇక్కడ న్యూస్ లెటర్ ఏంటంటే సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామంటే న్యూస్ లెటర్ సేఫ్టీ పర్సన్ మంత్లీ కానీ లేదా ఫోర్ట్ నైట్ లేదా ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది అనుకోండి, ఆ ఇన్సిడెంట్ సాధారణంగా మనం ట్రైనింగ్ లో కానీ ఇండక్షన్ లో కానీ పెడతాం. అట్లా అంటే ప్లస్ ఏంటంటే ఇమీడియట్ గా ఏమైనా జరిగింది అనుకోండి, అవి మనం మాస్ కి కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తామంటే న్యూస్ లెటర్స్ మనం ఇష్యూ చేస్తాం. ఆ న్యూస్ లెటర్స్ లో ఏంటంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ కి రిలేటెడ్ మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే నియర్ మిస్ కి రిలేటెడ్ మెటీరియల్ అవ్వచ్చు, లేదంటే సేఫ్ వర్కింగ్ మెథడ్ ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్ కి అవ్వచ్చు, లేదంటే కెమికల్స్ కి ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలి అది జనరల్ గా కూడా అవ్వచ్చు. సో ఈ న్యూస్ లెటర్ ఎక్కడ పెడతామంటే సాధారణంగా ఎక్కడైతే గ్యాదరింగ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, సపోజ్ ఆఫీసెస్ ఉన్నది, రెస్ట్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి, క్యాంటీన్స్ ఉన్నాయి, లేదంటే నోటీస్ బోర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఈమెయిల్ ద్వారా మనం ఏంటంటే ఈ న్యూస్ లెటర్స్ అనేది మనం ఇష్యూ చేస్తాం. Now communication, what are the legal requirements for the communication? Now here if you see, there are duties of management and the duties of workers. It is divided into two parts. First we will go with the duties of the management. Now what are the duties of the management that is required? Now here if you see, the duties of management is to provide instruction, information, training, supervision to ensure that health, safety and welfare of the workers is being performed. Now apart from that, every management should also have an OSH committee or workplace health safety representative on all matters pertaining to the OSH at the workplace. So this is now here work health and safety representative. Can anyone guess who this is? Workplace health and safety representative. Supervisor. Which supervisor? Shift supervisor. Huh? Shift supervisor. No. See here. See what he says. Consult with OHS committee. Okay, that is one thing. So occupational health and safety committee is project supervisor. No. See what he says. Workplace health and safety representative. Safety officer, sir? Yes, it is safety person. Safety person or safety supervisor, or whoever it is, or safety manager, whoever it is. Because he says workplace health and safety representative on all the matters relating to occupational health and safety of the workplace. So safety officer is responsible for this. So these are the duties, two of them. We have more, we'll just see in next slide. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ మనం ఎందుకు చేయాలి అనేది చట్టం ప్రకారం ఏంటి మ్యాండేటరీ అనేది మనం చూద్దాం. ఇక్కడ రెండు భాగాలుగా ఉంది. ఒకటి మేనేజ్మెంట్ డ్యూటీస్ ఏంటి, రెండోది అంటే వర్కర్స్ డ్యూటీస్ ఏంటి అనేది. సో మేనేజ్మెంట్ డ్యూటీస్ లో మేనేజ్మెంట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఏంటంటే ఏ హెచ్ఎస్సి ఏమైనా వెల్ఫేర్స్ వర్కర్స్ కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్, వాళ్ళకి ఇన్స్ట్రక్షన్, ట్రైనింగ్, సూపర్విజన్ అనేది మేనేజ్మెంట్ కంపల్సరీగా ప్రొవైడ్ చేయాలి. దీంతో పాటు ఏంటంటే ఓహెచ్ఎస్ కమిటీ అనేది ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ ఓహెచ్ఎస్ కమిటీ కోసం మీకు ఐడియా ఉండుంటది. తర్వాత ప్రతి కంపెనీకి ఏంటంటే ఒక సేఫ్టీ పర్సన్ అనేది కంపల్సరీగా వాళ్ళు పెట్టాలి. ఈ సేఫ్టీ పర్సన్ ఏమైతే ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ సేఫ్టీ రిలేటెడ్ ఆ వర్క్ ప్లేస్ ఉన్నదో, వాళ్ళకి ఏమైనా వర్కర్స్ కి డౌట్ వచ్చినట్టయితే ఆ క్లారిఫికేషన్ అనేది హెచ్ఎస్సి పర్సన్ కంపల్సరీ ఇవ్వాలి.
Then here, apart from that, two duties of the management. Then other duties of the management are consult with occupational health safety committee or workplace health representative about scheduling of the workplace inspection. Now this inspection can be in the form of what you call audit. Can anyone tell how do you perform your safety inspection in your organization? How do you go about the safety inspections? There are two types, whether formal or informal, and then schedule. No. How do you perform that? We have a checklist. And, Yes. You go alone or will you go with the site supervisor or engineer? site supervisor. Okay. So that schedule depends upon the company, or it Yes. can be monthly, it can be weekly, it can be fortnight, or it can be whatever it is schedule as per the company's rules or as per the client. So then ensure that workers are, especially the supervisors, are made familiar with HSE hazards that may meet by them in the workplace. Now, how do you ensure that your supervisors have the knowledge? How do you ensure that your supervisors have the required knowledge about the workplace hazards? We regularly train them, and Yes. we regularly train them, sir, on the safety hazards and what to be maintained. They also have their own checklist on their daily Yes. basis. They need to maintain. Yeah, that by that method, okay. So here, ఇక్కడ ఏంటంటే మిగతా డ్యూటీస్ మేనేజ్మెంట్ కి ట్రేడ్ వాలిడేషన్. Saxena sir, can you just elaborate on this one? What is trade validation? Can you just elaborate this? సో ఇక్కడ ఏంటంటే మిగతా మేనేజ్మెంట్ డ్యూటీస్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆక్యుపేషనల్ హెల్త్ సేఫ్టీ కమిటీ కానీ లేదంటే సేఫ్టీ పర్సన్ తో వాళ్ళకి కన్సల్ట్ చేసి ఇన్స్పెక్షన్ షెడ్యూల్ అనేది ఏర్పాటు చేయాలి. ఇన్స్పెక్షన్ షెడ్యూల్ మనం ఏంటంటే అది కంపెనీ టు కంపెనీ, క్లయింట్ టు క్లయింట్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అది వీక్లీ అవ్వచ్చు, లేదా మంత్లీ అవ్వచ్చు, లేదా ఫోర్ట్ నైట్ అవ్వచ్చు, అది కంపెనీ మీద ఉంటది. కాకపోతే అది మన ఇన్స్పెక్షన్ సాధారణంగా చెక్ ద్వారా మనం యూజ్ చేసి మనం చూస్తుంటాం. యాక్టివిటీ ప్లాన్. తర్వాత ఏంటంటే ఆ ఏరియా సూపర్వైజర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో లేదా ఏరియా ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కంపల్సరీగా ఏ వర్క్ అయితే మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నామో ఆ వర్క్ రిలేటెడ్ హెజర్డ్స్ ఏమున్నది, రిస్క్స్ ఏమున్నది, కంట్రోల్ మెజర్ ఎట్లా చేయాలనేది కంపల్సరీగా వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ మనం ఇవ్వాలి. ఈ నాలెడ్జ్ ఎట్లా ఇస్తామంటే ట్రైనింగ్ ద్వారా మనం ఇస్తాం. రెండోది ఏంటంటే రిస్క్ అసెస్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మనం ఈమెయిల్ చేసినట్టయితే అది కూడా వాళ్ళు స్టడీ చేస్తారు. కాబట్టి సాధారణంగా మనం ఇది టూల్ బాక్స్ లో కూడా ఇది మనం వాళ్ళకి ఏంటంటే నాలెడ్జ్ మనం ఇస్తాం. దెన్ other duties of management are establish and maintain occupational health safety program. That is, guys, please mute your mics. Every time it's becoming difficult for me. Please mute your mics. So here, occupational health and safety program is to be developed by the management and it has to be implemented also. After
implementation, it has to be maintained also. Then immediately report any observations or incidents to the Occupational Health Safety Committee or to the safety person, that is workplace health safety representative. Then maintain the records and statistics of significant matters pertaining to health and safety, including safety inspections and accident investigations. Now, this record you can see monthly what the safety statistics are prepared by the safety person, and it is given to the management. So all these records has to be mandatorily maintained by the management. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ మిగతా డ్యూటీస్ మేనేజ్మెంట్ కి ఏంటంటే ప్రతి మేనేజ్మెంట్ కూడా వాళ్ళు వర్క్ సైట్ లో సేఫ్టీ ప్రోగ్రామ్ అనేది డెవలప్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసిన తర్వాత మెయింటైన్ చేయాలి కంటిన్యూస్ గాని, ఆన్ రికార్డ్ కాకుండా ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాళ్ళు రన్ చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చాయనుకోండి, నియర్ మిస్ కానీ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ కానీ లేదంటే హ్యాజర్డ్స్ అబ్జర్వ్ చేయడం కానీ ఏమైనా అట్లాంటి వాళ్ళ వర్క్ ఫోర్స్ కి వాళ్ళు నోట్ చేశారంటే సేఫ్టీ కమిటీకి కానీ లేదంటే సేఫ్టీ ఆఫీసర్ కి కంపల్సరీగా వచ్చి రిపోర్ట్ చేయాలి. ఇంకటి ఏంటంటే సాధారణంగా మనం మేనేజ్మెంట్ సేఫ్టీ రికార్డ్స్ అంటుంది మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ రికార్డ్స్ ఏంటంటే సాధారణంగా సైట్ సేఫ్టీ ఇన్స్పెక్షన్స్ కానీ ఇన్సిడెంట్స్ కానీ లేదంటే ఏవైనా సేఫ్టీకి రిలేటెడ్ డేటా ఏమైనా ఉన్నదంటే మంత్లీ లేదంటే అది యాజ్ పర్ రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. గైస్ ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ ఆ మేనేజ్మెంట్ ఏంటంటే కంప్లీట్ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. Now here come the second part is the workers duty. Workers duty here it includes all the line management, middle management, the workforce and the except for the top management. So immediately report hazardous condition to one of the supervisors. Ask questions to the supervisor related to the nature of safe working procedure that is to be followed. Bring outstanding safety concern to the attention of Occupational Health and Safety Committee or to the safety officer. So these are the duties of the workers. The workers duty ఏంటంటే ఏదైనా hazardous conditions వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఇమ్మీడియట్ గా వాళ్ళు సూపర్వైజర్ కి రిపోర్ట్ చేయాలి. తర్వాత ప్రతి వర్కర్ కి అది హక్కు ఉండాలి ఏంటంటే వాళ్ళకి జాబ్ రిలేటెడ్ సేఫ్ ప్రొసీజర్స్ ఏమున్నది అనేది వర్క్ స్టార్ట్ చేయక ముందు లేదా వర్క్ ప్రొసీజర్ లో వాళ్ళకి ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చిందంటే క్లారిఫికేషన్ కంపల్సరీ వాళ్ళు ఇవ్వాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఏమైనా ఇష్యూస్ సేఫ్టీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశారంటే అది సేఫ్టీ కమిటీలో వచ్చి వాళ్ళు డిస్కస్ చేయొచ్చు, లేదంటే సేఫ్టీ ఆఫీసర్ కి వాళ్ళు రిపోర్ట్ చేసి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే సాల్వ్ చేయించుకోవాలి. Then OSH committee and workplace health and safety representative duties. This you have two parts. One is the safety committee role and secondly is the safety officer role. What are their duties? Now here once they receive the complaints from workers about their concern about HSE of the workplace and keep records and complaints how they are or how they will deal with it. Secondly, establish and promote health and safety education program for workers. So this is just generalized version of what the safety committee and the safety officer should do. So ఇక్కడ ఏంటంటే సేఫ్టీ కమిటీ తర్వాత సేఫ్టీ ఆఫీసర్ యొక్క రోల్ డ్యూటీస్ అని జనరలైజ్ గా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఏంటంటే ఏమైనా కంప్లైంట్స్ వచ్చాయనుకోండి వర్కర్స్ నుండి అది కంపల్సరీగా నోట్ చేసుకొని దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుని డాక్యుమెంటేషన్ కంపల్సరీగా వాళ్ళు చేయాలి. రెండోది ఏంటంటే వర్క్ ఫోర్స్ కి వాళ్ళు కంపల్సరీగా వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళ సేఫ్టీ నాలెడ్జ్ అనేది ఎలివేట్ చేయాలి. Then make recommendations to workplace management regarding necessary improvements to the benefit of health and safety. Now this is important part of the OHS committee where the management, workforce and the line management, middle management have a meeting. In that
They discuss all the point. Any recommendations are to be what you call discussed there, and it has to be implemented. The management takes immediately note of that, and within the stipulated time agreed between both the parties, it has to be implemented. Hold regular committee meetings at least quarterly and record and post minutes of meeting. Now this is mandatory. It depends upon what you call the organization. How, what is the frequency of safety